Naam, hujambo mtazamaji na karibu ndani ya Mwale wa Kirk. Hii leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2021. Tumekuandalia mengi yaliyojiri humu nchini na pia katika rubaa za kimataifa. Jina langu ni Omuse, atakayenisaidia katika lugha ya ishara ni Bijen Mwangi. Kabla ya taarifa kuu tupate vidokezo. Tukiamka asubuhi tumepata mtu amekufa. Sasa hao polisi wanakuja kuangalia kafyu ama wanaangalia usalama. Mtu mmoja apatikana amewawa katika hali tatanishi viungani mwa mji wa Migori. Unavaa kabuti nyeupe unatembea kwa hospitali, lakini hata ile heshima hata pengine ukatikana mandazi ama kitu kingine ununue huwezi. Wahudumu wa afya katika kaunti ya Murang'a watishia kugoma kuanzia wiki ijayo baada ya mishahara yao kucheleweshwa. We have to ask ourselves what is happening to our electoral processes that are generating violence as opposed to entrenching a process. Na kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ahimiza kuimarishwa kwa hatua za uchaguzi na vyama vya kisiasa nchini. Mtazamaji, kumbuka makala haya pia yanapeperushwa kwa njia moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook, ambapo ukurasa wetu ni Kirk TV Kenya na YouTube vile ni Kirk TV Kenya. Tunaanza na taarifa ya uongozi humu nchini, ambapo aliyekuwa katibu mkuu wa muungano wa walimu nchini KNUT Wilson Sossion amejiuzulu hii leo. Sossion aliyehudumu kwa miaka 8 katika wadhifa huo amewashauri wale watakaochukua wadhifa wa kuongoza walimu kutokufa moyo katika kupigania haki za walimu. Because I've always been argument that as long as Sossion stays, the government will not release union dues. I'm making this passionate appeal, which international unions have done so through writings to the government of Kenya. I trust that the government of Kenya will find it necessary to allow union dues to flow to Kenya National Union of Teachers again. Yeah, those men and women in Bomet who picked me from a classroom at Tenwek High School. I also thank my students at Tenwek High School who made me who I am. Because one thing you didn't know, I was a smart teacher. The best, the highest number of A's in my subject was from my subject. And I'm happy majority of my students are lawyers. And my work was exemplary. And it is those teachers who picked me because of exemplary work to lead them. And I thank the teachers of Kenya. Wherever you are, I'm happy. You are earning well. Let's continue fighting. At this stage, my chapter is closed in the labor movement. Let me leave it there. Mtazamaji, walisema wahenga kwamba lililo na mwanzo halina budi kuwa na mwisho. Tunasema kongole Sossion kwa safari hiyo ya kutetea haki za walimu na pia masuala ya elimu nchini. Kwingineko ni kwamba mtu mmoja mwenye umri wa makamo amepatikana amewawa asubuhi ya leo viungani mwa mji wa Migori. Mtu huyo alipatikana amewawa nje ya nyumba yake na jeraha kubwa la kukatwa usoni. Marehemu aliyekuwa akiishi peke yake alikuwa mfanyakazi katika eneo la kuosha magari mjini Migori, kulingana na ripoti kutoka kwa majirani wake. Sawa, mimi nasema tu hivi. Serikali itusaidie kwa sababu hatuwezi kubali vitu kama hizi zifanyike, na to make the matter worse ni curfew time. Ingekuwa hata before curfew tunge appreciate kitu kama hii. Kwa huyu boy alikuwa boy wetu, tulikuwa tunamjua hapa mtaani. Mtu huyo alipatikana hatua chache nje ya nyumba yake huku mlango wake ukiwa wazi. Majirani wa mtu huyo vilevile walisema kwamba hawakusikia kelele zozote kutoka eneo ambalo marehemu alikuwa akiishi. Kinachonishangaza ni kwamba ninachojua mengi kuhusu haya kifo hakuna. Lakini kinashangaza sana na tena kinauma.
Huyu jamaa ambaye kamechinjwa hapa tuwafahamu kabisa. Yule jamaa mwenye alikuwa anafanya kazi yake kwa njia ya nidhamu. Wakazi hao aidha wamekiri kwamba makataa ya kutopatikana nje baada ya saa 1 usiku imewalazimu kufika nyumbani mapema, hali ambayo inawanyima fursa ya kung'amua chochote kinachofanyika wakati wa kafyu. Nataka serikali waangalie kwa umakini. Kafyu waanzie saa 5 ikiendelea huko. Kwa kuwa ikikwanza saa 1 watu wanauliwa hapa na ni watu wa pikipiki. Sasa hii imeniudhi zaidi. Hiyo ndio umeongeza ujambazi zaidi. Haingekuwa kafyu jamaa angeuawa hapa. Kwa kuwa tunafanya hapa mpaka saa 4 saa 5. Sasa analiuliwa hapa saa 1. Haingekuwa kafyu jamaa bado angekuwa anafanya kazi yake ya ukao WhatsApp. Kiini cha mauaji haya kijabainika, ingawa majirani wanashuku kwamba kifo hicho kilisababishwa na malumbano ya kimapenzi. Hata kama watu walipigana hapa, sasa walichukua mtu mmoja ambaye walikuwa wanapigana na huyo. Walienda nayo hati huyu jamaa alikuwa kafyu. Na huyu jamaa alikuwa wanapigana na tukiamuka asubuhi tumepata mtu amekufa. Wakati huo katibu mkuu wa Migori Youth Welfare Group Bernard Okinyi amesema kwamba kafyu ya saa 1 usiku imeongeza hali ya uhalifu katika eneo hilo, huku akiomba maafisa wa polisi kuwa imara ili kudhibiti hali hiyo mbovu. Tukielekea katika kaunti ya Murang'a ni kwamba wahudumu wa afya katika kaunti hiyo wametishia kugoma iwapo serikali ya kaunti hiyo haitawalipa mishahara yao kufikia katikati ya mwezi ujao. Maafisa kutoka miungano tofauti wa wahudumu wa afya wameilaumu serikali ya kaunti ya Murang'a kwa kushindwa kubuni mbinu ya kuwalipa mishahara yao kama ilivyo katika kaunti nyingine. Wakiongozwa na mwakilishi wao Billy Muriuki, wahudumu wao wamenyoshea kidole cha lawama usimamizi wa kaunti hiyo kwa kushindwa kujibu barua kadhaa kutoka kwao ambayo imekuwa ikiuliza sababu mwafaka wa mishahara yao kuchelewa. Mfanyakazi mmoja wetu wa Murang'a County ambaye amefungiwa hospitalini kwa kuwa alienda hospitali akitarajia NHIF itagharamia yale malipo, lakini NHIF haiwezi gharamia sababu malipo yake yenye amekatwa haijafika kwa NHIF. Sasa hiyo imetugadhabisha zaidi. Wafanyakazi hawana ule mwamko wa kazi, sababu hata unashangaa sasa wewe unavaa kabuti nyeupe unatembea kwa hospitali, lakini hata ile heshima hata pengine ukatikana mandazi ama kitu kingine ununue huwezi. Tukiangazia masuala ya siasa na uongozi ni kwamba kinara wa chama cha ANC Mwale Mudavadi ameendeleza ajenda yake kuu ya kuweka miundo misingi ya kuwania kiti cha urais mwaka ujao. Katika mkutano wa leo ambao umeleta pamoja vyama vya kisiasa kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo chama cha Chadema nchini Tanzania, Mudavadi ameelezea nia yake ya kuongoza Kenya kwa misingi ya demokrasia. Chris Sambu anaarifu taarifa hiyo kwa kina. Katika mkutano huo ulioleta pamoja chama cha ANC KANU, chama cha Chadema kutoka Tanzania, chama cha Alliance for National Transformation kutoka Uganda na wakfu wa kisiasa wa Konrad Adenauer kutoka Ujerumani, kinara wa ANC Mwale Mudavadi ameendesha majadiliano ya kuhusu demokrasia, sheria na ukuaji wa uchumi. Katika juhudi zake kutengeneza njia ya kuingia Ikulu mwaka 2022, Mudavadi ameshikilia nia yake kuongoza ajenda kuu ya demokrasia kama kigezo kikubwa cha kuliongoza taifa. Akizungumza kwenye mkutano huo, Mudavadi amesema kuwa ushirikiano wa pamoja ndio utakaozaa uongozi bora. The more we believe that we are becoming democratic, we have to ask ourselves what is happening to our electoral processes that are generating violence, as opposed to entrenching a process where leaders shall be identified and voted for through the free will of the voters. Kadhalika Mudavadi amesema kuwa chama cha ANC wapo wa Kenya watawatwika jukumu la uongozi, basi miundo misingi ya taifa itakuwa imara kufuatia uwepo wa huru wa kutekeleza majukumu yao. Need to cultivate a culture where political parties are anchored more in ideology and policy directions that have a long-term impact on their communities and that society, and how they interact with the international community. So I think as we go forward, it will be important to help
political parties to develop strong policy positions, have manifestos, and have people realize that you cannot attain some of these objectives in the short term. Musalia Mudavadi anaendeleza juhudi zake kunadi sera za kuwania urais mwaka 2022 siku za hivi karibuni, akiandaa mikutano na kufanya ziara mahususi katika kuimarisha nafasi yake kuwa bora kugombea urais mwaka 2022. Mtazamaji, tuangazie masuala ya afya ambapo hii leo ulimwengu umeadhimisha siku ya ugonjwa unaojulikana kama vitiligo. Ugonjwa huu ambao huathiri muonekano wa ngozi na hivyo basi ngozi huwa na mabaka meupe kwa sababu ya kupoteza melanini. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Aida Munzasi alipata fursa ya kuzungumza na mtaalamu wa ngozi pamoja na wanaougua ugonjwa huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. And then it came here. So when a spot came here, that's when I started to worry. Felix Owin anaugua ugonjwa wa vitiligo. Kulingana naye, ugonjwa huo ulimuanza akiwa na miaka 10 kwa kuona doa dogo jeupe kwenye mkono wake. Doa ambalo limekuwa likisambaa kadri siku zinavyozidi kusonga. It worried my parents. Back home, people will look at you differently. People will think you have cancer. So many things, you are cast or just so many talks. And when people talk like that, you get depressed. And when you get depressed, there is nothing you can do. So many people living with vitiligo, they don't normally come out to, like, they don't want to show themselves to the outside world. They fear, so they keep themselves locked. Kulingana na Daktari Hashim Kadabai, mtaalamu wa masuala ya ngozi katika hospitali ya MP Shah, ugonjwa wa vitiligo unaweza kumwathiri mtu yoyote wakati wowote, huku historia ya familia ikichangia pakubwa. The body itself, or the cells that the body has, starts losing the ability to form pigment. And basically that's when it's basically the cell which is called the melanocyte is the one which is basically being lost from the cell, and the melanin, which is the pigment itself, is now not produced, and hence the whitish patches of vitiligo start coming over the patient itself. Kulingana naye, ugonjwa huo hauna dalili zozote wala hausababishi maumivu. Vitiligo huanza tu kwa madoa na mabaka meupe kwenye ngozi. Any race of patient, meaning any skin color type, can definitely get it, and any age of person can definitely get it. So usually it's presented in early ages, yes, definitely, but it's not that older patients cannot get it as well. Kwa ukosefu wa elimu, mara nyingi hudhani madoa hayo meupe ni kutokana na unywaji pombe, haswa yanapotokea kwenye midomo. Simon Karioki amepitia unyanyapaa, huku wengi wakidhani ilitokana na unywaji pombe. The lips, there's a time the lips were more, the patches were more visible on the lips, and also in the feet, the groin area. Vitiligo humwathiri mtu pakubwa kisaikolojia kutokana na kufikiri namna gani watu wanamzungumzia na kumchukulia. Felix na Simon wamechukua kuwa jukumu lao kuhamasisha umma kutowatenga wanaougua vitiligo. Most of the people not tend to want to relate to you when you have vitiligo, those who don't understand about what is vitiligo, so because they think also that maybe even when you touch something or you share something, you'll be able not even to be able, you'll be able to spread to them. Once I accepted myself, I told them, like, don't worry, this is a condition, I'm the one living with it, and I've accepted myself, so you also just have to accept me. Daktari Hashim anaelezea kuwa ugonjwa huu unatiba, kinyume na dhana ya wengi. Vitiligo treatment is something very, very robust. There's a lot of things coming up right now, and if you see our colleagues in the West, we have something new in the pipeline which is called JAK inhibitors. JAK inhibitors are a new range of vitiligo management that has been used off-label, and that has shown very promising results in a very short period of time. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya vitiligo, ni wazi kuwa vitiligo haitokani na kurogwa kama wengi wanavyodhani, bali ni ugonjwa wa ngozi. Wakati huo, wataalam wanawashauri wanaougua ugonjwa wa vitiligo kutafuta matibabu, kujilinda na jua na kutochora tatuu ambazo hawajashauriwa na mtaalamu wa magonjwa ya ngozi. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk.
Naam, mtazamaji, ulimwengu umejawa na mambo mengi, na ili uweze kufahamu mengi kuhusiana na ugonjwa huu wa vitiligo, jiunge naye Aida Munzasi Jumatatu ijayo kuanzia saa 1:30 usiku ili aweze kukupasha mengi zaidi. Tukipanda marekebi yetu hadi katika kaunti ya Nyandarua, ni kwamba gavana wa kaunti hiyo Francis Kimemia ameomba serikali kufutilia mbali kwa muda marufuku ya kutokata miti katika misitu ya umma na zile za kijamii. Kulingana na Kimemia, marufuku hiyo haina umuhimu kwa sasa, kwani wale waliokuwa wakitegemea bidhaa za mbao na miti kwa biashara wameathirika vibaya. Kimemia amekiri kwamba serikali inafaa kutupilia mbali marufuku hiyo kwa utaratibu ili kuhakikisha kwamba misitu inaendelea kunawiri licha ya miti kukatwa. Atoe hiyo logging ban, but atoe very strategically. I make sure hata akitoa hiyo logging ban, make sure that the forest cover increases. Tukikata miti 100 tupande miti 1000. Kimemia aidha ametoa pendekezo la sheria kuundwa ili kuhakikisha kwamba kaunti zinafaidi kutokana na mapato ya rasilimali ya misitu. Umekata, nchi yetu itaendelea mbele, vijana wetu watapata kazi. Sasa hii niko na shida ya vijana, mahali kulikuwa na kunakatwa miti na sawmill zimefungwa. Hao vijana wako na shida kubwa sana. Wamerudi wengine kwa pombe, wengine hawana kazi, wengine wanakaa tu namna hiyo. Disillusionment. Ningependa tu kuuliza national government kwa heshima vile tulifanya pale Naivasha na magavana wengine, tutoe hiyo logging but in a very strategic way. Kimemia alisema haya aliposhuhudia kutiwa saini kwa mkataba baina ya serikali ya kaunti na ile ya kitaifa katika hafla iliyoongozwa na mhifadhi mkuu wa serikali Julius Kamau. Huku akimjibu gavana Kimemia, Kamau amekiri kwamba ombi lake lilitimizwa na serikali mwaka uliopita. And that ban has been with us for that long. But last year, November 24th, there was a press announcement by the Cabinet Secretary, Minister of Environment, indicating that the forest ban still continue. We call it not ban, we call it moratorium. Moratorium on logging will still continue. But the government varied that moratorium to allow harvesting of about 5,000 hectares of mature and overmature plantation. Hata hivyo, Bwana Kamau hakusita kutoa onyo kwa wote ambao wananyemelea ardhi ya misitu katika kaunti ya Nyandarua. Kamishna wa kaunti ya Nyandarua Benson Leponmorijo kwa upande wake amewasihi wananchi kushirikiana na serikali ili kuhifadhi misitu nchini. Kuna magari ya kutosha ya serikali, sa national government na hata zile za county. Kwa hivyo kusiwe na excuse yote ya kusema kwamba hakuna gari ama hakuna maafisa wa kutosha. Maana hata wale maafisa wetu wa Kenya Police wako tayari wakiwa pamoja na machifu wetu kufanya kazi hiyo ya kulinda msitu. Hata hivyo, Leponmorijo amedokeza hofu yake kwamba kuna upungufu wa maafisa wa ulinzi wa misitu katika kaunti ya Nyandarua, huku akiomba serikali kuangazia swala hilo. Mtazamaji, mazingira ni utajiri wa taifa lolote lile au jamii yoyote ile. Kutazama tu baadhi ya jumbe zenu ambazo mnazidi kututumia hapa, tunaye mwalimu TS Jared anasema ya kwamba anafurahia kazi ambayo timu ya Kirk TV inazidi kufanya. Pia tunaye John Mwale ambaye anazungumza nasi kutoka katika kaunti ya Kakamega, anasema ya kwamba kazi ya Kirk TV inafurahisha kweli kweli. Tunaye Peter Wafula kutoka kaunti ya Bungoma, anasema anatupata kwa njia inayofaa. Taarifa hiyo mtazamaji kutoka katika kaunti ya Nyandarua inanipa fursa mimi pamoja na Jane Mwangi kuchukua mapumziko ya muda mfupi, anga tupate kopo la maji. Tarejea na mengi zaidi, usibonyeze kidude, usisonge mbali na Kirk TV. The 11th graduation ceremony of the Presbyterian University of East Africa, PUEA, is here. PUEA is a faith-based chartered private university sponsored by the Presbyterian Church of East Africa. At PUEA, we aim at producing holistically trained graduates for the service of God and humanity. The 11th graduation comes soon after the award of a charter by the government. This has renewed the university's determination to become a global center of knowledge, science, innovation, and research.
The university gives students an academic experience that prepares them for success in their careers. In the midst of COVID-19 related challenges, we continue to ensure students complete their studies successfully, graduate, and move on to the next level of their lives. Therefore, it is with great pleasure that we announce the 11th graduation ceremony of the Presbyterian University of East Africa on Friday, 2nd July 2021 from 9 a.m. at the University Grounds, Thogoto, Kikuyu. The graduation theme is Education for Resilience in a Dynamic World. In order to adhere to the Ministry of Health COVID-19 protocols, the ceremony will be virtual. We appreciate all teaching and non-teaching staff, parents, guardians and sponsors for supporting the graduates throughout the academic journey whose climax is this special moment of celebration. We applaud the class of 2020 for their resilience during these challenging times. Congratulations once again, the class of 2020, and God bless you. Thank you very much. The event will be broadcasted live on Kirk TV and streamed on all university social media platforms. Mtazamaji, karibu katika awamu ya pili ya Mwale wa Kirk usiku wa leo. Tunafuliza moja kwa moja hadi katika sehemu ya magharibi ya Kenya ambapo wafanyakazi na wakulima wa kampuni ya kusaga miwa ya Nzoia hii leo waliandamana huku wakifunga lango kuu la kuingia katika kampuni hiyo ili kumzuia meneja wa kampuni hiyo Bwana Michael Wanjala kuingia na kuendelea na shughuli yake. Hatua hii ilijiri baada ya meneja huyo kusimamishwa kazi na waziri wa kilimo na baadaye mahakama kutoa uamuzi kuwa aendelee kuiongoza kampuni hiyo. Ndivyo hali ilivyokuwa pale ambapo wakulima na wafanyakazi katika kiwanda cha miwa cha Nzoia walipoandamana wakimtaka mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo kutorejea katika wadhifa wake baada ya kusimamishwa kazi kwa miezi mitatu na waziri wa kilimo Peter Munya kufuatia madai ya ufisadi na utumizi mbaya wa fedha. Pia amekuwa mwizi wa ajabu. Tangu aingia Nzoia tumepanda na yeye miwa, amekata miwa ya Nzoia amemaliza. Amekata miwa ya wakulima amemaliza. Malipo hakuna. Amepanga na hooligans. Anataka kuja aingie kwa kiwanda cha Nzoia kwa lazima. Vile tunaongea hivi, kuna mkurugenzi mkuu mwingine mwenye aliletwa na Ministry of Agriculture. Sisi tunajiuliza kama wafanyikazi, kama wakulima, kama wafanyabiashara wa hapa, tunaenda kuwa na wakurugenzi wakuu wangapi? Baada ya kupewa barua na mahakama kumruhusu kurejea kazini, wafanyakazi hawa wanadai haifai, huku wakiendelea kuelezea matakwa yao, kwani baadhi hawajapokea mishahara yao na wanasema kuwa uongozi wa mkurugenzi Makoa Wanjala si mzuri. Tumefanya kazi tangu 2018. Sisi casuals hatujawahi lipa pesa. Mr. CPM Makoha anaendelea kuleta casuals ambao anaitwa temporary workers. Na sisi ambao tulifanya kazi na hii kampuni ya Nzoia tangu 2018 hatujalipwa salary arrears zetu. Makoha kama ameenda kotini amepata court order, apewe kazi ya kufanya kotini, sio kufanya kazi Nzoia tena. Katika maandamano haya walihakikisha kuwa Bwana Wanjala haingii kwenye kampuni hiyo na hata kuwapa hatoingia leo wala siku za usoni hadi pale madai dhidi yake yatachunguzwa na waziri Peter Munya kumruhusu aendelee kuiongoza kampuni hiyo. Hata akuje na lori 20 za polisi, hapa Nzoia hawezi kukanyaga. Madai yanayomkabili mkurugenzi huyo ni pamoja na ubadhirifu wa fedha, akidaiwa takriban shilingi bilioni 1 za mishahara. Hapa Nzoia wafanyabiashara wanalalamika, hasa wafanyakazi wa molasses. Ameingia huko, yeye ndiye broker wa kwanza. Pesa ya molasses yeye ana channel, pesa ya permit inaenda kwa simu yake, amefungulia account. Tunauliza ya kwamba huyu mtu yeye ni mfanyabiashara ama yeye ni MD wa Nzoia? Hatutaruhusu mkurugenzi yoyote akuje kuibia Nzoia na anaenda bure. Hatutaruhusu.
Maandamano haya yanajiri huku kampuni za viwanda vya sukari zikikumbwa na changamoto kila kuchao, donda sugu likiwa ufisadi. Jina langu ni Aida Munzatsi nikiripotia Mwale wa Kirk. Mtazamaji, tuangazie masuala ya siasa ambapo katika siku za hivi karibuni gumzo zimekuwa zikiibuka kuhusu uwezekano wa muungano wa kisiasa wa NASA kufufuka. Katika msururu wa kauli za wanasiasa waliokuwa ndani ya muungano huo ni kwamba kabla ya mwaka ujao wa 2022 majadiliano yanafaa kufanyika kuwaleta pamoja vigogo ambao kwa sasa wamekuwa mahasimu wa kisiasa kwa madai ya ukosefu wa uaminifu kwenye muungano wa NASA. Chris Sambu anatupa taarifa hiyo kwa kina. Hapo jana Alhamisi, kinara wa ODM Raila Odinga alielezea pendekezo lake kutaka maridhiano na kuungana na waliokuwa vinara wenza kwenye muungano wa kisiasa wa NASA uliopoteza uchaguzi mkuu mwaka 2017. Odinga kwa mara ya kwanza akijipata kwenye jukwaa moja na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa ANC Musalia Mudavadi na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula. Lakini swala kuu sasa ni je, wana hao huenda wakaungana pamoja na kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao? Awali kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alifutilia mbali uwezekano wa yeye kumuunga Odinga kwa mara nyingine, badala yake akidai kuwa afadhali ajiuzulu siasa. Odinga katika cheche za maneno akitaja kauli yake Kalonzo kama butu na hivyo basi hajaomba kuungwa mkono na yeyote. Katika msururu wa kauli za hivi karibuni, wanne hao wameanza kushurutishwa kuungana kwa pamoja endapo wanataka kumbwaga naibu wa rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa rais mwaka ujao. You know, we are in your hands. I think what is important is for us to come together as the people of Kenya. We have of course NASA, hatuja tupilia mbali NASA. Technically it is there. Kwa hivyo msihofie. Honoring of NASA commitment has not been done. So if you want to try and take us back and you don't want to accept that there's a serious deficiency of trust, how do you expect us to believe you when you say you want to be in a coalition? Musalia Mudavadi kwa upande wake ameashiria kuwa hazma yake ya urais haina pingamizi na kusema kuwa hata muunga mkono yeyote. Mudavadi akikana mazungumzo yoyote kuhusu kufufua muungano wa NASA na badala yake amekuwa kwenye ziara mbalimbali kujipigia debe mwaka 2022. Tayari kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi wamemtaja kinara wa ODM Raila Odinga kama kiongozi asiye mwaminifu kwa makubaliano ya kisiasa, wakijitenga na kumuunga mkono kwa mara nyingine. Sasa kama hiyo ni pesa ambayo umepewa na serikali utupatie na hujatupatia, na sasa Kalonzo akisimama akisema anataka kuwa president, unaanza kusema anabweka namna gani? Anauliza haki yake. Wiki jana Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula walifanya majadiliano ya kisiri kuhusu hatima yao ya kisiasa, huku taarifa zikiashiria juhudi za kufufua muungano wa NASA. Iwapo wane hao watashirikiana tena au la ni swala la kusubiriwa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mtazamaji, kuna msemo maarufu ambao husema kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya wanasiasa wa Kenya. Kwingineko ni kwamba mjane mmoja kutoka mtaa wa Shirere viungani mwa mji wa Kakamega analilia haki baada ya kunyang'anywa ardhi yao pamoja na kubomoa nyumba kwa madai kuwa hana ruhusa ya kumiliki nyumba au ardhi ya mumewe kwa kukosa mtoto wa kiume kwa familia hiyo. Sasa wanajua everybody's gone. We have no hope. Hakuna, mimi nimechoka. Niende kwa mganga, sina pesa hata kwenda kwa mganga. I'm tired. Mjane mmoja katika kaunti ya Kakamega sasa analilia haki baada ya kudai kunyang'anywa ardhi pamoja na kubomolewa nyumba kwa madai kuwa hana ruhusa ya kumiliki nyumba au ardhi ya mumewe kwa kukosa mtoto mvulana. Wanaona mimi sina kijana, wapomoa nyumba nipaki bure hivyo. Mtoto mvulana, waliambia mama yangu hana mtu wa kuridhi hapa. Penye shamba nyumba iko aridhike na hapo.
Kulingana na Nelly Mtinya Mbakaya na mamake Lucy Atamba, mwenda zake Alphonse Mbakaya alimtaka yeye na mamake kurejea kwenye ardhi hiyo wakati alikuwa anaugua hospitalini ili kuendelea kulinda mali yao. Mimi tukasaidia nyanga tukakosana tu mambo nyumba nikaenda. Sasa vile alikuwa mgonjwa kwa hospitali, akaambia watoto iteni mama yenu. Au watu wa familia watamnyang'anya ng'ombe na hizi vitu. Akae ngumu alinde. Hii hata ni kama hakuna sheria, hata ulilie na bila pesa uwezi. Waliendelea kueleza kuwa baada ya kifo cha baba yao, familia ya marehemu ilianza vikwazo vya kuwataka wao kuondoka kwenye ardhi hiyo. Wakati walizika tu baba, kesho yake baba kijana akakuja akamwambia, ukiboma hizi nyumba, boma ukirudi huko chini nyumba moja. Tukuelewa ni kwa nini. Tangu mzee akufe ndio huyu babaka akaanza tutoe hivi tusongesha huko. Nikamwambia imefanya nini? Unangoja ndugu yako amekufa ndio unataka kunitoa. Aidha, wanalalamikia kuhangaishwa na naibu wa chifu katika sehemu hiyo, wanadai anashirikiana na nduguye marehemu kwa furusha kwenye ardhi hiyo na hata kubomoa nyumba zao bila kupewa notisi. Baada wako huko, sub chief ndio alipeana okay. Hakuna barua, nothing. Ni crime kuwa na watoto wasichana. Is it a crime ama babangu kuwa mtoto wa hapa? Niliona nikaa hapa. Sasa mimi nikaambia chief, sasa kama ni hivyo, kuna ubaya afanye vile anataka. Sasa wanaitaka serikali kuingilia kati ili waweze kupata haki. Sina mtoto kijana, anaweza kunipigania hizi vita. Ni mimi tu na watoto wangu wanao. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Shukran Njeri Mwangi. Mtazamaji, taarifa hiyo ni ya kusikitisha, na pengine ombi letu ni kwamba tuzidi kuhamasishana kama jamii ya kwamba kupata mtoto wa kiume au mtoto wa kike ni majaliwa yake Mwenyezi Mola, na mara nyingi huenda mtu hana uwezo wa kuweza kubaini au kujiamulia ni mtoto yupi anaweza kupata, ili tuweze kuzuia masuala kama haya ambayo tunamwona mama huyo akiweza kububujikwa na machozi. Tukiangazia taarifa ya spoti ni kwamba mwendesha magari Tejveer Rai amelazimika kuondoka kwenye mashindano yanaendelea ya Safari Rally baada ya gari lake kupata ajali na kuanguka katika siku ya pili ya mashindano eneo la Naivasha. Katika video ya mashindano hayo, Rai alikuwa kwenye kasi zaidi kabla ya gari lake kuinama. Dereva huyu ambaye ndio bingwa mtetezi wa mashindano ya rally hapa nchini anapokea matibabu hapa jijini Nairobi na kushindwa kuendelea na mbio hizo za magari. Hayo ni ya spoti mtazamaji. Inanikumbusha wakati mmoja mwaka 1998 katika ulingo wa kandanda timu ya Ufaransa iliweza kuchukua kombe la dunia, lakini ilipofikia mwaka 2002 mechi ya kwanza waliweza kuondolewa katika mechi ya makundi, na hii pia imeweza kumfanyikia mwenzetu Rai kwamba yeye ni bingwa lakini mashindano yaanzapo tu anapata shida. Vincent Kerosi pamoja na Chris Sambo watatuelezea aswa ni nini huzunguka mtindo huu ambapo mabingwa wakati ambapo mashindano mengine yanajiri kunatokea na mikosi au bahati mbaya kisha wanapoteza taji hilo. Mtazamaji, taarifa hiyo inaniacha bila la ziada. Nasema shukrani sana kwa kujumuika nami. Kwa niaba ya Jen Mwangi, fundi wa mitambo, pamoja na watangazaji wenza na wote waliofanikisha makala haya, kutoka kwangu Cornelius Omuse, na kutakia jioni njema na wikendi iliyojaa baraka ya Mwenyezi Mola. Tukutane Ijumaa ijayo panapo majaliwa yake Maulana. Alamsiki.